Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna Maharaj. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna, Krishna. Okay, Shivananda is back, huh? Yes, Maharaj. See, when I first came to Krishna consciousness, they told me in Krishna consciousness there's no vacation. Gdy przyłączyłem się do świadomości Kryszny, to powiedziano mi, że w świadomości Kryszny nie ma wakacji. The chanting Hare Krishna is the entertainment. Intonowanie Hare Krishna jest rozrywką. Anyway, I hope you had a good vacation. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że miałeś dobre wakacje. Jest Maharaj. Om Jnana Timirandasya Janagana Salakayam Chakshus Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavishtam Shapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Datvisa Padantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Varakamalan Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagajatan Saganaraganatan Vitam Sajivam Sadvaitam Sadvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radhakanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vinda Vineshwari Vishwavanu Stuti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatari Vascha Kripa Sindhu Vaevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare Hare Bolo Hare Rama Can't hear you. Jest słychać. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaurapremananda. Okay, we're in Hare Hare Śrimad Bol. Bhagavatam. Śrimad Bhagavatam, first canto. I think we're in the middle of the purport, right? Yeah. Canto 1, chapter 15, text 16. Yes. It's a real long purport, and I left it at Napta or Burishvara. Burishvara was the son of Somadatta, a member of the Kuru family. His other brother was Salya. Both the brothers and the father attended the Swayamvara ceremony of Draupadi. All of them appreciated the wonderful strength of Arjuna due to his being the devotee friend of the Lord. And thus, Barishvara advised the sons of Dhritarashtra not to pick any quarrel or fight with them. All of them also attended the Rajasuya Yagya of Maharaj Yudhisthira. He possessed one Akshuhini regiment of army, cavalry, elephants, and chariots. All these were employed in the battle of Kurukshetra on behalf of Duryodhana party. He was counted by Bhima as one of the Uttar Patis in the battle of Kurukshetra, and he was especially engaged in the fight with Satyaki, and he killed 10 sons of Satyaki. Later on, Arjuna cut off his hands, and he was ultimately killed by Satyaki. After his death, he merged into the existence of Vishvadeva. Będziemy kontynuować znaczenie do 16 wersetu 15 rozdziału 1 kantu Śrimad Bhagavatam. Napta, inaczej Bhurishrawa, syn Somadatty, pochodził z rodu Kuru, miał brata imieniem Shalya. Wraz z ojcem i bratem uczestniczył w swoim warze Draupadi. Wszyscy trzej podziwiali niezwykłą siłę Arjuny, świadomi, że to Pan Krishna uczynił swego bhaktę i przyjaciela tak potężnym. Z tego też powodu Bhurishrawa odradzał synom Dhritarasztry szukania zwady z Pandawami. Wziął udział, znów z ojcem i bratem, w ofierze Rajasuya Maharadży Yudhishtiry. Dysponował pełną akszauhini złożoną z piechoty, konnicy, jazdy na słoniach oraz wojowników na rydwanach. Wojska te wystawił do walki na Kurukshetrze po stronie Duryodhany. Bhima zaliczał go do Uttar Patich. W bitwie walczył za wzięcie z Satyakim
i zabił jego 10 synów. Później Arjuna odciął mu ręce. Ostatecznie zginął z ręki Satyakiego, by po śmierci pogrążyć się w ciele Wiszwadevy. It's interesting how Duryodhana was so expert at diplomacy that although this person, Budishvara, Rava, he knew that Arjuna was very powerful because of his being a devotee friend of Lord Krishna, but still he ended up fighting against Arjuna. Tu interesujący jest fakt, jak wielkim dyplomatą był Dronacharya, chociaż Bhulishrawa wiedział, kim jest Krishna, to jednak Duryodhana był w stanie nakłonić go do tego, żeby walczył po jego stronie. Trigarta, or Shushrama, son of Maharaj Vidakshatra. He was the king of Trigarta Desh, and he was also present in the Swayamvara ceremony of Draupadi. He was one of the allies of Duryodhana, and he advised Duryodhana to attack Matsya Desh, Darbhanga, during the time of cow stealing in Virata Nagara. He was able to arrest Maharaj Virata, but later Maharaj Virata was released by Bhima, and in the Battle of Kurukshetra, he also fought very valiantly, but at the end he was killed by Arjuna. Trigarta, inaczej Susharma, syn Maharadży Vridhakshetry, władał królestwem Trigarta Desha. On również przybył na swoją warę Draupadi. Jeden ze sprzymierzeńców Duryodhany doradził mu atak na Matsya Deszę, Darbhanga. Podczas najazdu na Virata Nagarę, kiedy to Kaurawowie uprowadzili krowy, Trigarcie udało się pojmać Maharadżę Viratę, którego później oswobodził Bhima. Mężnie walczył na Kurukshetrze, lecz ostatecznie spotkała go śmierć z ręki Arjuny. Jayadratha, another son of Maharaj Vidakshatra. He was the king of Sindhu Desh, modern Sindh, Pakistan. His wife's name was Dushala. He was also present in the Swayamvara ceremony of Draupadi, and he desired very strongly to have her hand, but he failed in the competition. But since then, he always sought the company to get in touch with Draupadi. He was going to marry in the Salya Desh. On the way to Kamyavana, he happened to see Draupadi again and was too much attracted to her. The Pandavas and Draupadi were then in exile after losing their empire in gambling. And Jayadratha thought it wise to send news to Draupadi in an illicit manner through Kotasya, one of his associates. Draupadi at once refused vehemently the proposal of Jayadratha, but being so much attracted by the beauty of Draupadi, he tried again and again. Every time he was refused by Draupadi, he tried to take her away forcibly on his chariot. And at first, Draupadi gave him a good dashing, and he fell like a cut root tree. But he was not discouraged, and he was able to force Draupadi to sit on his chariot. This incident was seen by Dumya Muni, and he strongly protested the action of Jayadratha. He also followed the chariot, and through Datyeka, the matter was brought to the son of Maharaj Yudhisthira, to the notice of Maharaj Yudhisthira. The Pandavas then attacked the soldiers of Jayadratha and killed them all. And at last Bhima caught hold of Jayadratha and beat him very severely, almost dead. Then all but 5 hairs were cut off his head, and he was taken to all the kings and introduced as the slave of Maharaj Yudhisthira. He was forced to admit himself to be the slave of Maharaj Yudhisthira before all the princely orders. And in the same condition, he was brought before Maharaj Yudhisthira. Maharaj Yudhisthira was kind enough to order him released, and when he admitted to being a tributary prince under Maharaj Yudhisthira, King Draupadi also desired his release. After this incident, he was allowed to return to his country. Being so insulted, he went to the Gangroti in the Himalayas and undertook a severe type of penance to please Lord Shiva. He asked his benediction to defeat the Pandavas at least one
at least one at a time. Then the battle of Kurukshetra began, and he took sides with Duryodhana. In the first day fight, he was engaged with Maharaj Draupad, then with Virata, and then with Abhimanyu. While Abhimanyu was being killed mercilessly, surrounded by 7 great generals, the Pandavas came to his help, but Jayadratha, by the mercy of Lord Shiva, repulsed them with great ability. At this, Arjuna took a vow to kill him, and on hearing this, Jayadratha wanted to leave the warfield and asked permission from the Kurus for this cowardly action, but he was not allowed to do so. On the contrary, he was obliged to fight with Arjuna, and while the fight was going on, Lord Krishna reminded Arjuna that the benediction of Lord Shiva upon Jayadratha was that whoever would cause his head to fall on the ground would die at once. He therefore advised Arjuna to throw the head of Jayadratha directly toward the lap of his father, who was engaged in penance in the Samanta Pankaja pilgrimage. This was actually done by Arjuna. Jayadratha's father was surprised to see a severed head on his lap, and he at once threw it on the ground. The father immediately died, and his forehead being cracked in 7 pieces. Jayadratha, inny syn Maharadży Vridhakshetry, król Sindhu Deszy, obecny Sindh w Pakistanie, miał żonę imieniem Duszala. On także starał się o rękę Draupadi, ale odpadł we współzawodnictwie. Odtąd ciągle szukał kontaktu z nią. Kiedy jechał na własny ślub do Szaliadeszy, po drodze do Kamiawany przypadkowo zobaczył Draupadi i starsze uczucie odżyło. Pandawowie, przegrawszy cesarstwo, przebywali wtedy z Draupadi na wygnaniu. Jayadratha przez swego towarzysza Kotishashię zaproponował jej spotkanie. Draupadi zdecydowanie odrzuciła niegodną propozycję, ale on był do tego stopnia oczarowany jej urodą, że ciągle ponawiał prośby. Za każdym razem spotykała go odmowa. Wreszcie podjął próbę porwania. Broniąc się, Draupadi wymierzyła mu taki cios, że padł na ziemię jak drzewo podcięte u korzeni. Nie ostudziło to jego zapału i w końcu zdołał posadzić ją siłą na rydwanie. Dhaumya Muni, który widział całe zajście, ostro zaprotestował przeciwko temu aktowi bezprawia i podążył za rydwanem. Datreika powiadomił o całym zdarzeniu Maharadżę Yudhishthirę. Pandawowie zaatakowali żołnierzy Jayadraty i wybili ich do nogi, a Bhima schwytał samego Jayadratę i srodze go poturbował. Następnie zgolono mu głowę, zostawiając tylko 5 włosów, i w tym stanie oprowadzono po wszystkich królach, a on musiał przedstawić się jako niewolnik Maharadży Yudhishtiry. Wreszcie stanął przed obliczem samego Yudhishtiry. Ten łaskawie kazał puścić jeńca wolno, a kiedy Jayadratha uznał się jego lennikiem, również królowa Draupadi poprosiła o zwrócenie mu wolności. Pozwolono mu więc wrócić do swego królestwa. Czując się znieważony, Jayadratha udał się do Gadgotri w Himalajach i odprawiał surowe pokuty w celu zadowolenia pana Shiwy. Poprosił go o to, by chociaż raz mógł pokonać Pandawów. W bitwie na Kurukshetrze stanął po stronie Duryodhany. Pierwszego dnia walczył z Maharadżą Draupadą, następnie z Viratą i z Abhimanyu. Ten ostatni był chłopcem, który zginął okrutną śmiercią w pojedynkę, stawiając czoła 7 wielkim generałom. Pandawowie próbowali przyjść mu z pomocą, ale Jayadratha, dzięki łasce pana Shiwy, zręcznie ich odparł. Wówczas Arjuna poprzysiągł, że go zabije. Na wieść o tym Jayadratha chciał uciec z pola bitwy. Kaurawowie nie pozwolili mu jednak stchórzyć. Wręcz przeciwnie, zobowiązali go do walki z Arjuną. W trakcie walki Krishna przypomniał Arjunie, że na mocy błogosławieństwa pana Shiwy, kto strąci głowę Jayadraty na ziemię, sam poniesie śmierć. Krishna poradził Arjunie rzucić głowę Jayadraty prosto na kolana jego ojca, który odprawiał w tym czasie pokuty w Samanta Panchaka. Gdy ojciec Jayadraty nagle ujrzał na kolanach odciętą głowę, zaskoczony szybko zrzucił ją na ziemię, a wtedy czoło pękło mu na 7 części i zginął.
Text 17. Soche Vrata Kutmandin Admad Arishwame Yatpada Padman Abhavyaya Bhajanti Bhavyaha Mam Shvanta Vaham Arayo Ratina Bhuvistam Na Praharan Yad Anubhava Nirasta Chittaha. Translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. It was by His mercy only that my enemies neglected to kill me when I descended from my chariot to get water from my thirsty horses. And it was due to my lack of esteem for my Lord that I dared engage Him as my chariot driver. For He is worshipped and offered services by the best men to attain salvation. Tekst 17. Jego to łaska sprawiła, że wrogowie nie skorzystali z okazji zabicia mnie, kiedy zszedłem z rydwanu po wodę dla spragnionych koni. I tylko z braku szacunku dla mego Pana śmiałem zatrudnić go jako woźnicę. Jego, któremu dla własnego zbawienia służą i oddają cześć najlepsi z ludzi. Report: the Supreme Lord, the personality of Godhead, Sri Krishna, is the object of worship, both by impersonalists and by the devotees of the Lord. The impersonalists worship His glowing effulgence emanating from His transcendental body of eternal form, bliss, and knowledge. And the devotees worship Him as the Supreme Personality of Godhead. Those who are below, even the impersonalists, consider Him to be one of the great historical personalities. The Lord, however, descends to attract all by His specific transcendental pastimes, and thus He played the part of the most perfect master, friend, son, and lover. His transcendental relation with Arjuna was in friendship, and the Lord therefore played the part perfectly, as He did with His parents, lovers, and wives. While playing in such a perfect transcendental relation, the devotee forgets, by the internal potency of the Lord, that his friend or son is the Supreme Personality of Godhead, although sometimes the devotee is bewildered by the acts of the Lord. After the departure of the Lord, Arjuna was conscious of his great friend, but there was no mistake on the part of Arjuna, nor any ill estimation of the Lord. Intelligent men are attracted by the transcendental acting of the Lord with a pure, unalloyed devotee like Arjuna. Znaczenie. Najwyższy Pan Shri Krishna jest obiektem czci zarówno bhaktów, jak i impersonalistów. Bhaktowie czczą Go jako Boga, najwyższą osobę, a impersonaliści czczą promienny blask Jego transcendentalnej postaci, ucieleśnienia wieczności, szczęścia i wiedzy. Ludzie stojący jeszcze niżej od impersonalistów uważają Go za jedną z wybitnych postaci historycznych. Prawda jest taka, że Pan zstępuje, by urzec wszystkich swymi transcendentalnymi zabawami i w tym celu przyjmuje rolę najdoskonalszego Pana, przyjaciela, syna oraz ukochanego. Z Arjuną łączyła go więź transcendentalnej przyjaźni i rzeczywiście zachowywał się jak doskonały przyjaciel. W takich idealnych, duchowych związkach bhakta za sprawą wewnętrznej mocy Pana zapomina, że jego przyjaciel czy syn jest Bogiem, najwyższą osobą. Jakkolwiek czasami czyny Pana wprawiają go w zdumienie, Arjuna uświadamia sobie wielkość swojego przyjaciela już po jego odejściu. Nie można jednak zarzucać mu, że błędnie go ocenił. Ludzie inteligentni zachwycają się transcendentalnym postępowaniem Pana z jego czystym bhaktą Arjuną. In the war field, scarcity of water is a well-known fact. Water is very rare there, and both the animals and men working strenuously on the war field constantly require water to quench their thirst. Especially wounded soldiers and generals feel very thirsty at the time of death. And it sometimes so happens that simply for want of water, one has to die unavoidably. But such scarcity of water was solved in the Battle of Kurukshetra by means of boring the ground. By Lord's grace, water can be easily obtained from any place if there is facility to bore the ground. The modern system works on the same principle of boring the ground, but modern engineers are still unable to dig immediately water wherever necessary. It appears, however, from the history, as far as back as the days of the Pandavas,
The big generals like Arjuna could at once supply water even to the horses, what to speak of men, by drawing water from underneath the hard ground, simply by penetrating the stratum with a sharp arrow, a method still unknown by the modern scientists. Jak wiadomo, na polu bitwy zwykle brak wody, tymczasem zwierzęta i ludzie wśród trudów walki są stale spragnieni. Pragnienie szczególnie dokucza rannym wojownikom i bywa, że umierają po prostu z braku wody. Na Kurukshetrze problem ten rozwiązywano przez drążenie ziemi. Dzięki łasce Najwyższego Pana wodę łatwo zdobyć, jeśli tylko istnieje możliwość drążenia otworów w ziemi. W naszych czasach stosuje się tę samą technikę, tyle że nie ma specjalistów, którzy potrafiliby wiercić otwory błyskawicznie, kiedykolwiek zajdzie potrzeba. W czasach Pandawów wielcy dowódcy w rodzaju Arjuny byli w stanie szybko zdobyć wodę nawet dla koni, co dopiero mówić o ludziach. Wydobywali ją spod twardego gruntu, przebijając go ostrą strzałą. Metoda ta jest do dziś nieznana naukowcom. Text 18. Nirmanya udara uchira smita sobhitani he partha he juna shake guru nandaneti sanjal pitani naradeva hridi sprisani smartur lutanti hidayam mama madhavayasya. Translation. O king, his joking and frank talks were pleasing and beautifully decorated with smiles. His address unto me as, O son of Trita, O friend, O son of the Kuru king dynasty, all such heartiness are now remembered by me, though I am overwhelmed. Tekst 18. O królu, jego żarty i szczere słowa były przyjemne i okraszone uśmiechami. Wspominam teraz jego szczerość, to jak zwracał się do mnie, o synu Pryty, przyjacielu, synu dynastii Kuru, i wzruszenie mnie ogarnia. Text 19. Syaya santani vikatani bojanadishva aikyad vyavasya vitavani iti valambada sakyu shakeva pitravat dhanayasya savam snehe manhan mahitaya kunatir agame. Translation. Generally, both of us used to live together and sleep, sit, and loiter together. And at the time of advertising oneself for acts of chivalry, sometimes if there was any irregularities, I used to approach him by saying, my friend, you are very truthful. Even in those hours when his value was minimized, he, being the Supreme Lord, used to tolerate all these utterings of mine, excusing me exactly as a true friend excuses his true friend, or a father excuses his son. Tekst 19. Razem mieszkaliśmy i spaliśmy, razem siadywaliśmy i chodziliśmy na przechadzki. Czasem przechwalaliśmy się swymi rycerskimi wyczynami i jeśli coś się nie zgadzało, przypominałem mu, jakiż to prawdomówny przyjacielu. Lecz nawet kiedy umniejszałem jego cnoty, on jako najwyższa dusza tolerował to i wybaczał mi zupełnie jak prawdziwy przyjaciel przyjacielowi, czy jak ojciec synowi. Text 20. Soham nipena vihita purushatat mena shakya priyena shrida vidyena sunyaha advani urukrama pratigraham angarakshan gopayar asad bir abaleva vinirjito smi. Translation. O Emperor, now I am separated from my friend and dearmost well-wisher, the Supreme Personality of Godhead, and therefore my heart appears to be void of everything in his absence. I have been defeated by a number of infidel cowherd men while I was guarding the bodies
of all the wives of Krishna. Tekst 20. Cesarzu, nie ma już ze mną mego przyjaciela i najdroższego dobroczyńcy, najwyższej boskiej osoby. Czuję w sercu zupełną pustkę. Pod nieobecność Kryszny, jak słaba kobieta, dałem się pokonać bandzie niegodziwych pastuchów, gdy strzegłem jego żon. Report. The important point in this verse is how it was possible that Arjuna could be defeated by a gang of ignoble, cowherd men, and how such mundane cowherd men could touch the bodies of the wives of Lord Krishna, who were under the protection of Arjuna. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has justified the contradiction by research in the Vishnu Purana and Brahma Purana. In these Puranas, it is stated that once the fair denizens of heaven pleased Astakvakra Muni by their service and were blessed by the Muni to have the Supreme Lord as their husband. Astavakra Muni was curved in 8 joints of his body, and thus, when he used to move in a particular curved manner, the daughters of the demigods could not check their laughter upon seeing the movements of the Muni, and the Muni, being very angry at them, cursed them that they would be kidnapped by rogues, even if they would get the Lord as their husband. Later on, the girls became satisfied by the Muni by their prayers, and the Muni blessed them that they would regain their husband even after being robbed by the rogues. So in order to keep the words of the great Muni, the Lord himself kidnapped the wives from the protection of Arjuna. Otherwise, they would have at once vanished from the scene as soon as they were touched by the rogues. Besides that, some of the gopis who prayed to become wives of the Lord returned to their respective positions after the desire was fulfilled. After the departure of Lord Krishna, he wanted all his entourage back to Godhead, and they were all called back under different conditions only. Znaczenie. Jak to możliwe, że Arjuna dał się pobić z grai pastuchów? Jak ci zwyczajni śmiertelnicy mogli tknąć żony pana Kryszny? Śrila Vishwanatha Chakravarti wyjaśnia tę zagadkę w oparciu o Vishnu Puranę i Brahma Puranę. Odpowiadają one, jak pewnego razu niebieskie dziewczęta zadowoliły swą służbą Ashtavakrę Muniego i otrzymały błogosławieństwo, że zostaną żonami najwyższego Pana. Ashtavakra miał ciało pokręcone w 8 miejscach i poruszał się dość osobliwie. Córki półbogów wybuchnęły śmiechem, gdy to ujrzały, a wtedy rozgniewany Muni przeklął je, że chociaż wyjdą za Pana, to porwą je złoczyńcy. Później dziewczęta modlitwami na nowo zjednały sobie przychylność mędrca i ten pobłogosławił je, że uda im się odzyskać męża. Aby więc słowom sławnego Muniego stało się zadość, Pan osobiście porwał Arjunie własne żony, inaczej zniknęłyby, kiedy porywacze próbowaliby je tknąć. Poza tym gopi, które niegdyś modliły się, żeby wyjść za Pana, wróciły na swe pozycje z chwilą, gdy ich pragnienie zostało spełnione. Po swym odejściu Pan Kryszna chciał, by jego towarzysze wrócili do niego. Przywołał więc wszystkich, tyle że pod różnymi pretekstami. Text 21. Tadvaidanusta Ishvara Sarvattoharasyate Sohamrati Nipatayo Yata Ananmanti Sarvam Shanenatad Abrud Asad Ishariktam Vashman Utam Kuhaka Radam Ivoptam Yusham. Translation. I have the very same Gandiva bow, the same arrows, the same chariot drawn by the same horses, and I use them as the same Arjuna, to whom all the kings offered their due respect. But in the absence of Lord Krishna, all of them at a moment's notice had become null and void. It is exactly like offering clarified butter to ashes, accumulating money with the magic wand, or sowing seeds on barren land. Tekst 21. Mam ten sam łuk Gandiva, te same strzały, ten sam rydwan ciągniony przez te same konie i używam tych samych rzeczy jako ten sam Arjuna,
któremu okazywali cześć wszyscy królowie, ale bez Pana Kryszny wszystko w jednej chwili obróciło się w niwecz, jak ofiara z oczyszczonego masła złożona w popiół, jak pieniądze wyczarowane różdżką czarodziejską, czy ziarno rzucone w jałową ziemię. Purport. As we have discussed more than once, we should not be pulled up by borrowed plumes. All energies and powers are derived from the Supreme Source, Lord Krishna, and they act as long as he desires and cease to function as soon as he withdraws. All electrical energies are received from the powerhouse, and as soon as the powerhouse stops supplying energy, the bulbs are of no use. In a moment's time, such energies can be generated or withdrawn by the supreme will of the Lord. Material civilization without the blessing of the Lord is child's play only. As long as the parents allow the child to play, it is all right. As soon as the parents withdraw, the child has to stop. Human civilization and all activities thereof must be dovetailed with the supreme blessing of the Lord. Without this blessing, all advancement of human civilization is like decoration on a dead body. It is said here that a dead civilization and its activities are something like clarified butter on ashes, the accumulation of money by magic wand, and the sowing of seeds in a barren land. Znaczenie. Jak wyjaśniliśmy już kilkakrotnie, nie ma co pysznić się pożyczonymi piórami. Wszelka energia płynie z najwyższego źródła, Pana Kryszny, i działa tylko tak długo, jak on zechce. Energia elektryczna płynie z elektrowni i gdy ta przestaje jej dostarczać, z maszyn i żarówek nie ma żadnego pożytku. Tak właśnie Pan swą najwyższą wolą w mgnieniu oka wzbudza i wycofuje wszelką energię. Materialna cywilizacja bez błogosławieństwa Pana jest jak zabawa dziecka. Póki rodzice pozwalają, dziecko może się bawić. Gdy sobie tego zażyczą, dziecko musi przerwać zabawę. Cywilizacja i wszystko, co się w niej dzieje, musi współgrać z pragnieniem Pana. Bez tego cały postęp jest jak ozdoba na martwym ciele. Mówiąc słowami wersetu, taka martwa cywilizacja podobna jest laniu oczyszczonego masła w popiół, gromadzeniu pieniędzy za pomocą różdżki czarodziejskiej, czy sianiu ziarna w jałowym. Text 22 and 23. Rajam svaya yupa vistanam suridamna suridpure vipra sappa vimudanam nigrantam mustibir mitaha varunim madiram pitva madon matita chetasam ajanatam ivanyonyam chatur pancha viseshitaha. Translation. O king, since you have asked me about our friends and relatives in the city of Dwarka, I will inform you that all of them were cursed by the Brahmins, and as a result, they all became intoxicated with wine made from putrefied rice and brought amongst themselves with sticks and fought among themselves with sticks, not even recognizing one another. Now all but 4 or 5 of them are dead and gone. Tekst 22 i 23. O królu, pytałeś o naszych przyjaciół i krewnych w Dwarace, a więc odpowiem, że spadła na nich brahmińska klątwa. W rezultacie upili się winem ryżowym i zaczęli walczyć na pręty, nawet się nie rozpoznając. Ocalało może 4 czy 5, reszta nie żyje. Text 24. Prayenatad Bhagavata Ishvarasya Vichestitam Mito Nikaranti Bhutani Avayanti Yanmitaha. Translation. Factually, this is all due to the supreme will of the Lord, the personality of Godhead. Sometimes people kill one another, and other times they protect one another. Tekst 24. Stało się to z najwyższej woli Pana, boskiej osoby,
to on sprawia, że człowiek czasem zabija, a czasem ratuje drugiego człowieka. Purport. According to anthropologists, there is nature's law of struggle for existence and survival of the fittest. But they do not know that behind the law of nature is the supreme direction of the Supreme Personality of Godhead. In the Bhagavad Gita, it is confirmed that the law of nature is executed under the direction of the Lord. Whenever, therefore, there is peace in the world, it must be known that it is due to the goodwill of the Lord. And whenever there is upheaval in the world, it is also due to the supreme will of the Lord. Not a blade of grass moves without the will of the Lord. Whenever, therefore, there is disobedience of the established rules enacted by the Lord, there is a war between men and nations. The surest way to the path of peace, therefore, is to dovetail everything to the established rule of the Lord. The established rule is that whatever we do, whatever we eat, whatever we sacrifice, or whatever we give in charity must be done to the full satisfaction of the Lord. No one should do anything, eat anything, sacrifice anything, or give anything in charity against the will of the Lord. Discretion is the better part of valor, and one must learn how to discriminate between actions that are pleasing to the Lord and those that may not be pleasing to the Lord. An action is thus judged by the Lord's pleasure or displeasure. There's no room for personal whims. We must always be guided by the pleasure of the Lord. Such action is called yoga, kamesu koshalam, or actions performed which are linked with the Supreme Lord. That is the art of doing a thing perfectly. Znaczenie. Antropolodzy mówią o rządzącym w przyrodzie prawie walki o byt, zgodnie z którym szansę przeżycia mają osobniki lepiej przystosowane. Nie wiedzą, że za prawami natury stoi wola Boga, najwyższej osoby, co znajduje potwierdzenie w słowach Bhagavad Gity. Kiedykolwiek na świecie panuje pokój, jest to wyraz dobrej woli Pana. Jego najwyższa wola jest też przyczyną zaburzeń. Nawet źdźbło trawy nie poruszy się wbrew niemu. Gdy człowiek występuje przeciw człowiekowi, naród przeciw narodowi, przyczyna leży w nieposłuszeństwie wobec zasad ustanowionych przez Pana. Najpewniejsza droga do osiągnięcia pokoju wiedzie przez podporządkowanie wszystkiego Jego prawu, które głosi, że cokolwiek robimy, cokolwiek jemy, cokolwiek składamy w ofierze czy dajemy w jałmużnie, wszystko musi służyć zadowoleniu Pana. Nie powinno nie należy niczego robić, jeść, ofiarowywać, ani dawać w jałmużnie wbrew woli Pana. Jak mówi przysłowie, lepsza rozwaga niż odwaga. Musimy nauczyć się rozróżniać, jakie działanie zadowoli Pana, a jakie nie. Miarą wartości czynu jest zadowolenie lub niezadowolenie Najwyższego. Nie ma tu miejsca na własne widzimisię. Takie działanie nazywa się yoga karmashu kaushalam, czyli działaniem powiązanym z Najwyższym Panem, i jest ono doskonałe. Once Srila Prabhupada was asked, Srila Prabhupada, during the war, the ladies in Germany, the wives and the daughters and the sisters of the German soldiers, they came to the church and they prayed very sincerely, but mostly the boys were killed. Why is that? Why didn't Krishna answer their prayer? Kiedyś zapytano Śrila Prabhupada, że podczas II wojny światowej żony i matki tych żołnierzy niemieckich, którzy walczyli na froncie, one bardzo gorliwie modliły się w kościele do Boga o to, żeby ich mężowie czy synowie przeżyli, ale w większości oni zginęli. Więc dlaczego tak się stało? Dlaczego Bóg nie odpowiedział na ich modlitwy? And Prabhupada's answer was, they didn't consult Krishna before they declared their nonsense war. I Śrila Prabhupada odpowiedział, że oni nie konsultowali z Kryszną, zanim wypowiedzieli tą nonsensowną wojnę. Therefore, Krishna doesn't get involved. He leaves everything to their own karma. Dlatego Kryszna nie wikła się, on wszystko zostawia karmie danej osoby. But when there's a fight on principles of religion, then Krishna gets directly involved, just like he did in the Battle of Kurukshetra. Ale jeśli walka opiera się o zasady religii, to wówczas Kryszna bezpośrednio się angażuje, tak jak zrobił to w bitwie na polu Kurukshetra.
So Prabhupada is quoting here this verse 927. Yat karoshi, yat jahosi, yat tapasyasi, tunkteya. Whatever you do, whatever you eat, whatever should be done as an offering to me, Krishna said. Śrila Prabhupada tu powołuje się na ten 27 werset z 9 rozdziału Bhagavad Gity, w którym Krishna mówi, że cokolwiek robisz, cokolwiek ofiarujesz, cokolwiek dajesz w darze, to wszystko powinno być ofiarą dla mnie. So if we follow this principle to do everything for the pleasure of Krishna, then nobody can check us. Jeśli przestrzegamy tej zasady, żeby robić wszystko dla przyjemności Kryszny, to wówczas nikt nie może nas powstrzymać. This movement will go unchecked for the next 10,000 years. Ten ruch będzie trwał nieprzerwanie przez następne 10 000 lat. But it's not so easy because of false ego. We like to act whimsically. Jednakże nie jest to takie łatwe, gdyż z powodu fałszywego ego chcemy działać kapryśnie. Then take the credit. See what I did, see what I did. I wówczas przypisujemy sobie zasługę. Widzisz, co zrobiłem? Widzisz, co zrobiłem? But this is the disease. Ale to jest chorobą. But if we do everything for Krishna, then we can get rid of that disease. Jeśli jednak wszystko będziemy robić dla Kryszny, wówczas możemy uwolnić się od tej choroby. We won't be proud because we'll understand whatever is being accomplished is simply by Krishna's mercy. Nie będziemy dumni, gdyż będziemy rozumieć, że cokolwiek osiągamy, jest jedynie łaską Kryszny. Just like Arjuna here, he may have been a little proud that he defeated all these opposing elements that were so powerful, but he realizes now it was only Krishna's mercy. Tak jak Arjuna, on mógł być trochę dumny, że pokonał tych wszystkich przeciwników, ale teraz zdał sobie sprawę z tego, że to wszystko było jedynie łaską Kryszny. But we have to come to that point of seeing ourselves as very insignificant. But if we're used in Krishna's service, we can do something significant. Więc możemy dojść do tego punktu, że jesteśmy jedynie sługami Kryszny, ale gdy wykorzystujemy cokolwiek w służbie dla Kryszny, to staje się znaczące. We won't be significant because we're the servant of the servant of the servant of the servant. But what we accomplish may be significant because of the pleasure of the Lord. My nie jesteśmy znaczący, dlatego że jesteśmy jedynie sługami sług, ale to, co osiągamy, może być znaczące dzięki przyjemności Pana. But that's difficult because everybody in the material world is cheating. A to jest trudne, gdyż każdy w tym materialnym świecie oszukuje. It's one of the 4 defects we have, cheating propensity. Jest to jedną z tych 4 wad, które posiadamy, ta skłonność do We make oszustwa. mistakes, we're subject to illusion. We cheat each other. And what's the 4th one? Can't think. My mamy Oh, we're skłonność, forgetful. my mamy skłonność do oszukiwania, do popełniania błędów, do uleganiu iluzji. I czym jest ta 4? O, zapominamy. So we can transcend these defects by the simple process of bhakti yoga. Więc możemy pokonać te niedoskonałości poprzez prosty proces bhakti yogi. Krishna tells us this Maya is very difficult to overcome, but one who surrenders to me can easily cross beyond it. Krishna mówi, że Maja jest bardzo trudna do pokonania, ale ten, który podporządkuje się mnie, z łatwością może ją pokonać. Why can't we surrender to Krishna? It's our natural position. Więc dlaczego nie mielibyśmy podporządkować się Krysznie? Jest to naszą naturalną pozycją. I remember once I was in Vrindavan waiting to get an assignment from Srila Prabhupada. Pamiętam, kiedyś byłem we Vrindavan i czekałem na to, aż Śrila Prabhupada da mi jakieś zlecenie. I had finished my previous service, and so I had come there. He was going to give me another assignment. Skończyłem moją dotychczasową służbę, także przyjechałem tam, gdyż miał mi dać następne zlecenie. I was due to meet him at 11 o'clock in the morning in his room. I miałem spotkać go o 11 w jego pokoju. So before going in his room, I was in the temple room chanting my japa. I przed spotkaniem z nim byłem w świątyni i mantrowałem japa. And I was thinking what I was going to say to Prabhupada. I tak myślałem, co powiem Śrila Prabhupadowi.
So I was going back and forth in my mind what I was going to tell him, what I wanted to do, like that. Także tak sobie myślałem o różnych rzeczach, co mu powiem, co chciałbym robić. So when I came in the room, then I was in front of Prabhupada, and so Prabhupada asked me, so what would you like to do now? I gdy przyszedłem do Śrila Prabhupada, już stałem przed Śrila Prabhupadem, to Śrila Prabhupada zapytał mnie, to co chciałbyś teraz robić? So maybe because of the influence of Vrindavan and being with Prabhupada, I said to Srila Prabhupada, I can do whatever you like for me to do, Prabhupada. Więc tak, czy to pod wpływem Vrindavan, czy z tego powodu, że byłem przed Śrila Prabhupadem, to odpowiedziałem, że jestem gotów zrobić cokolwiek chcesz ode mnie, Śrila Prabhupada. But when I said that, Prabhupada looked at me differently. I gdy tak powiedziałem, to Śrila Prabhupada spojrzał na mnie inaczej. It was almost like he was looking at me thinking, really? I didn't think you were ready for that. To tak wyglądało, jakby myślał sobie, naprawdę nie myślałem, że jesteś na to gotowy. And it's true, while I was chanting my japa, waiting to go in, I was going back and forth in my mind. And I thought, well, what if I just surrender to him? He may tell me to do something I don't want to do. I to prawda, gdy właśnie tak sobie mantrowałem i mój umysł latał tu i tam, to tak sobie pomyślałem, że co jeśli on mnie poprosi o zrobienie czegoś, czego nie chcę zrobić. So that's always the Maya. Maya comes and saying, no, don't surrender. You may have to do something you don't want to do. Więc taka jest właśnie Maja. Ona podpowiada, nie podporządkuj się, bo może będziesz musiał zrobić coś, czego nie chcesz zrobić. But if it's something that Krishna and Srila Prabhupada want us to do, then that's very satisfying. Ale jeśli jest to coś, co Śrila Prabhupada i Krishna chcą, żebyśmy robili, to daje pełną satysfakcję. When I saw Srila Prabhupada looked at me with more appreciation, then that to me was the greatest satisfaction. Gdy Śrila Prabhupada spojrzał na mnie z takim wielkim docenieniem, to było moją największą satysfakcją. Okay, any questions or comments? Są jakieś pytania bądź komentarze? I have a question. I would like to ask, when bad things happen to a man, is it result of his karma, or he can say that Krishna punishes him? When bad things are result of our karma, and when they are coming from Krishna. That's clear. Thank you for the question. Dziękuję za pytanie, więc ono dotyczyło tego, że jeśli coś złego spotyka jakiegoś człowieka, to czy to jest jego karmą, czy to pochodzi od Kryszny, czy kiedy rzeczy są złą karmą, a kiedy pochodzą od Kryszny. So the devotee has to learn how to see that everything is coming to him by the arrangement of the Lord. So that way he transcends karma. Więc Bhakta powinien zrozumieć, że wszystko, co go spotyka, jest aranżacją Pana i w ten sposób może on przekroczyć karmę. You know that verse, Shiva Tatenu Kampan Manushikshamanam? It's described, it says, when one comes to the point of accepting everything as the arrangement of the Lord, everything that comes into his life as the arrangement of the Lord for his purification, for bringing him closer to Krishna, then he becomes eligible to enter into the kingdom of God, just like the son becomes eligible to inherit the property of the father. Że ktoś, kto widzi wszystko jako aranżację Pana, która spotyka go dzięki jego łasce, to on staje się godny, żeby przyjąć Królestwo Pana, tak jak syn jest kwalifikowany, żeby odziedziczyć spadek po ojcu. So we want to transcend our karma. Więc chcemy przekroczyć naszą karmę. So we can do it by changing our consciousness. I możemy to zrobić, zmieniając swoją świadomość. So something bad happens to us, we can think, I'm such a rascal, I should have had more bad happen to me, but because I'm trying to become a devotee of Krishna, Krishna has minimized my punishment. Gdy coś złego nas spotyka, to powinniśmy myśleć, że jesteśmy takimi draniami, że powinno nas spotkać coś jeszcze gorszego, że to jedynie dzięki łasce Kryszny moje cierpienie zostało zminimalizowane.
That's okay, Mataji, Anetta? Mataji That's Aneta? okay, thank you. Anetta, Anna? That you have two names? Masz dwa imiona, Aneta, Anna? One name, but it's my nick from Facebook, so I left it. But I see. true name is Aneta. Anetta. And where are you located, Anetta? A gdzie mieszkasz? Gorlica, Małopolska. In Poland. In the In lesser Poland, Poland. yes, yes. Okay. Any other questions? The Mother Anna always has two questions. Jakieś inne pytanie? Matka Anna zawsze ma dwa pytania. Yes, we have one question, actually from Mataji Zoya. So, Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. I would like to ask a question regarding Arjuna's feeling where, as he is going through some parting with Krishna, and we see that spiritual master represents the Supreme Lord for us. So could you please share with us what was your feelings when Srila Prabhupada left this world? This is first part. Yeah, that's a good question. To jest pytanie Zoi. Ono dotyczy odczucia, jakie było twoje odczucie, gdy Śrimad odszedł z tego świata, tak w kontekście tego wersetu. So I did feel a personal loss. Tak, czułem osobistą stratę, that I wouldn't be able to associate with him and see his smiling face and so on. że nie będę już mógł mieć towarzystwa jego i patrzeć na jego uśmiechniętą twarz i tak dalej. So there was some personal loss, but I didn't feel lost. Także to była taka osobista strata, ale nie czułem się zagubiony. Because Prabhupada's instructions are there for everyone. Dlatego, że są instrukcje Śrimad Prabhupada dla wszystkich. And that Vani is even more valuable than Vapu. Vapu is personal association, but Vani is instruction. I to Vani jest jeszcze ważniejsze niż Vapu. Vapu to jest osobiste towarzystwo, ale Vani to są instrukcje. Of course, Vapu is also good. We should, if there's opportunity to associate with the spiritual master, then we should take that opportunity. Oczywiście Vapu też jest dobre. Gdy jest możliwość posiadania towarzystwa mistrza duchowego, to powinniśmy zawsze ją przyjmować. Like there are some things we can only get in Vapu, like the dust from the lotus feet of the spiritual master. Ale są pewne rzeczy, które możemy dostać tylko od Vapu, jak na przykład kurz ze stóp mistrza duchowego. Or the remnants of food eaten by the spiritual master. Te resztki pożywienia jedzonego przez mistrza duchowego. But from the other side, Vani is more important because there's elaborate instructions that Prabhupada has given all of us. Jednakże z drugiej strony Vani jest bardziej istotne, gdy Śrimad Prabhupada zostawił nam wszystkim tak wiele instrukcji. Any more questions? Jakieś inne pytania? Of this question. Could you speak louder? Yes, I'm sorry. There is second part. So what realizations did you get? A druga część tego pytania to, jakie osiągnąłeś realizacje dzięki temu? The realization I got is like a Chinta Beta Beta Tattva, that simultaneously Prabhupada had left, but he was also with us in his instructions. Więc tą realizacją jest to Achintya Beda Beda Tattva, że jednocześnie Śrimad Prabhupada nas opuścił, ale w tym samym czasie był nadal obecny w postaci swoich instrukcji. And in some ways I feel closer to Prabhupada now than I did then. I w pewnym sensie czuję się nawet bliżej Śrimad Prabhupada teraz, niż czułem się wówczas. Anyone else? Coś jeszcze? Okay, we have time. We can chant japa. Dobrze, to mamy teraz czas na japa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Hare Rama, Krishna, Rama Hare Hare Hare. Chagmara, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Rama, Rama Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna, Hare Rama Hare, Rama, Ram Hare Ram, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Hare Rama, Ram, Hare Ram Rama, Ram, Hare Rama Hare, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna Ram, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Rama Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram Krishna, 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 Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Hare Ram, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Ram, Ram Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Ram, Krishna, Ram Hare Hare Rama, Hare Krishna Rama, Krishna, Rama Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare, Ram Hare Ram Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Ram, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Ram, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare, Ram Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna Rama, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Rama, Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Ram Hare, Ram, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Ram, Hare Ram Hare Ram Rama, Ram, Hare Hare Rama, Hare, Krishna Rama Rama, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram Krishna, Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram Ram Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Krishna Rama Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Rama Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Rama Rama Krishna Rama Rama Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Krishna Ram Krishna Ram Hare Ram Hare Ram Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Rama Rama Krishna Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Krishna Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Krishna Rama Krishna Rama Hare 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 Ram Hare Ram Ram Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Ram Ram Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Krishna Ram Hare Hare Ram Ram Hare Rama 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Krishna Ram Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Rama Hare 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 Rama Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Krishna Ram Krishna Ram Ram Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Rama Krishna Rama Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Ram 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Ram Krishna Ram Krishna Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Rama Rama Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Krishna Ram Ram Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Rama Hare 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 Rama Ram Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Krishna Ram Hare Hare Krishna Hare Rama Krishna Rama Krishna Rama Hare Rama Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Rama, Hare Rama, Krishna Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Krishna 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 Hare Hare Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Okay, I have to go. I'll see you on Sunday. Do zobaczenia w niedzielę. Hare Krishna. Maharaj. Prabhupada ki. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna.